Good morning, students. Today we'll discuss on an important topic, standardization. So in that, what is a standard? A standard is a measure that is generally accepted as having a fixed value. The measure is in intrinsic qualities of a product or of a service. It requires the cooperation of all concerned. It is done for the promotion of optimum overall economy. So standard is something that can be measured and it is always fixed. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഓവറോൾ അത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഓഫ് എ സർവീസ്. ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ദി economy, the products of the economy at its best. Now, standardization is the determination of classes or grades of a product or service that have fixed limits. Or standardization is the process of formulating and applying rules for an orderly approach to a specific activity. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ്. സോ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് till which it has to reach. ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ ബെസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഗ്രേഡ് വിൽ അറ്റൈൻ ദാറ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓർ ദി മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ നമുക്ക് ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് standardization എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the aims of standardization. So for first aim is to achieve maximum overall economy in terms of cost, human effort and conservation of essential materials. That is to standardization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും the best ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So to reach its maximum, that is to get optimized. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഫോർ ദി എക്കോണമി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസ്. Then the second point is to ensure maximum convenience in use. This objective leads to simplification, rationalization, increased productivity, elimination of inefficiency and unnecessary wastage, etc. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പം അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ബെസ്റ്റ് രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി the best. So the product that you make must be the best. So that is the maximum convenience in use. That means it should be simplified and it should be rationalized. Then it should increase the productivity. Then elimination of inefficiency. നമ്മൾ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എടുക്കുക, ബെസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുക ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി maximum convenience of the materials that are used, or we can avoid unnecessary wastage. Then to adopt the best possible science and technology for finding solutions. So to make use of the technology, the latest technologies for finding solution for the quality product. Then to recutting problems, to define the requisite levels of quality in terms of sampling procedures, test methods, grading schemes, etc.
So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ these are certain rules that have been fixed. Okay, so in that rules there should be regarding which are the required level of quality that should be maintained, that is in terms of the sampling procedure. നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഗ്രേഡിംഗ് സ്കീം ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു ലെവല് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. So that leads to reducing the many problems. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യം വന്നാൽ then they will stick on to that standard. Next, the advantages of standardization. First is the brand image, then easy evaluation, savings in advertising, influences hedging, simplified method of financing, reduction of product types, protection of goods in transit. Here the first point, brand image. Products which are standardized and graded can be sold on the basis of the sample, grade, description or symbol. When trademark or trade names or other symbols are attached to a standardized product, it will increase the brand image. So the first advantage of standardization is it will increase the brand image. So the brand image can be increased based on the standard, that is standard like the trademark or the trade names or other symbols. When it is attached to a product, that always shows that this product is of a good quality. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസോ ഗ്രേഡ്സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ that will generate or increase the brand image. That is one advantage. Then next, savings in advertising. Unless the products are standardized, the cost of advertising will be too high. Standardized product can be sold without incurring heavy cost of advertising. Now, when it comes to advertising, in other cases where the products are sold, so they have to make huge investment for advertising. So that will lead to high cost. So ഈ ഒരു ലെവലില് കോസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് കൂടാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റീഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, സോ ദർസ് നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിച്ച് ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസിനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ. The advantage of standardization. The first is easy evaluation. Standardized products can easily be evaluated and thus collection of claims against the railways and warehouses for loss or damage is facilitated. There is നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ്, സോ അതിലൊക്കെ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ തരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ആ ക്വാളിറ്റി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡാമേജസിന് നഷ്ടപരിഹാരം നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഈസി ഇവാലുവേഷൻ. ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹെഡ്ജിങ്. So hedging is an investment potential that helps in setting off the loss or gains in an investment. Okay, so hedging and future trade are depending on standards or grades. Information about demand, supply and price of standardized products are easily spread and will make the hedging effective. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ
സെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ, അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടാനും കുറയുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെഡ്ജിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലോസോ ഗെയിൻസോ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, അപ്പം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there is a maintained standard for that product, so always we opt for an effective hedging. അപ്പം ഹെഡ്ജിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ദി ഗ്രേഡ്സ്. Next is simplified method of financing. So the methods of financing are simplified and loans on commodities in storage and in transact are more readily arranged because uniform lots are easily evaluated. Moreover, warehouse receipts of standardized products can be used as collateral for loans. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ കൊണ്ട് സഹായിക്കും. അത് ഈവൻ വിത്ത് വെയർ ഹൗസ് റെസീറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെയർ ഹൗസ് റെസീറ്റ് തന്നെ മതി നമുക്കൊരു ലോണിന് വേണ്ടി ഒരു കൊളാറ്ററൽ വെക്കാൻ. ആ രീതിയിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് ഫിനാൻസിങ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Then reduction of product types. The regular use of standard grades eventually leads to uniformity in quality of product types. This will reduce the heterogeneous number of varieties which are unsuitable for certain purposes. So ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ടൈപ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ലോ ഗ്രേഡും ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എപ്പോഴും അറിയാലോ, ഡിമാൻഡ് കംസ് for the high quality products. So if there is a standard grade fixed for the products, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കളർ, ഫ്ലേവർ, എവറിത്തിങ് there's a standard fixed. അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രേഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സേ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ then there will be a uniformity in the quality of the products types. അതല്ലെങ്കിൽ we can see a number of different grades. It can be substandard and high standard, ഇങ്ങനെ പല categorizations ഉണ്ടാവും, and that leads to a complication and confusion for the customers. So this can be reduced with the help of standardization. The next advantage of standardization is the protection of goods in transit. Standardization helps to protect goods in transit from damage or breakage. This reduces cost of marketing and enjoys economies in freight and storage charges. ഇതും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ, ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതിൽ ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും പിന്നെ വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന പോരായ്മകൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ റിഗാർഡിങ് ദി ഡാമേജ് ഓർ ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്, അതിന് നമുക്ക് തക്കതായ കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങിക്കാം. അതിലുപരി ഇങ്ങനത്തെ റൂൾസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് they have to keep with that standard. So that will reduce the cost of such freights and storage. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്.